Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning. How are you today? I'm fine. Okay, I am fine too. Okay, before we start our lesson, please praying together. Dani, lead your friend to praying together, please. Before starting the lesson, we must practice class. Finish. Okay, Satap Nutos. Yes. Yes. Okay, good. Okay, students. Today, in here, I will share to you about material. Before share material, I will make group. One group is for student. Okay. Okay, please. For first group, second group, third group, and fourth group. Di sini ya. For first group is Dani, Bagas, Hanif. For second group, Ani, Kevin, Fatir. And third group, Devi, Diana, Andera. And fourth group, Auladana, Devi, Faisa. Do you understand? Yes, Okay. Please, you must join in your group. Material is about narrative text. Dani, have you ever read a story? Yes, ma'am. Okay. What story do you read? Cats and Kira-kira cerita yang pernah kamu baca kira-kira apa, Dani? horror. Oh, about horror. Do you like it? Yes, ma'am. Okay. Okay, now I will explanation about narrative text. Okay. Yeah, what is narrative text? Apa toh yang dimaksud teks naratif itu? Di sini adalah teks naratif adalah jenis teks atau hayalan seperti dongeng, fabel, legenda, cerpen, dan cerita rakyat. Ini adalah yang dimaksud dengan teks naratif. Terus tujuan dari teks naratif di sini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. In here about the characteristic, about kind of narrative text. Di sini adalah jenis-jenis teks naratif. Di sini terdiri dari number one, fairy tale, mystery, science fiction, romance, horror, fable, myth and legend, history, slice of life, and personal experience. Di sini sudah saya jelaskan artinya fairy tale itu apa, misteri, ya. Ya, kemudian di sini ada the characteristic of narrative text. Di sini ada ciri-ciri narrative text, yaitu number one, menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Do you know about action verb? Kira-kira action verb itu apa? Anak-anak. Iya. Ini action verb adalah kata kerja tindakan dalam bentuk di sini past tense. Ya, di sini rumusnya subject plus verb to, kata kerja bentuk kedua. Terus yang kedua di sini ciri-cirinya menggunakan noun tertentu untuk sebagai kata ganti orang. Noun di sini maksudnya adalah kata benda. Terus yang nomor tiga, menggunakan adjektif yang membentuk noun phrase. Adjektif di sini adalah kata sifat. Noun phrase di sini adalah kata benda frase. Terus yang keempat di sini menggunakan conjunction untuk hubung. Ya. Contohnya apa? And, after that,
or, on. Di situ adalah kata hubung. In here, any generic structure. Ya, ada struktur teks. Di sini ada terdiri dari 3. Number 1, orientation. Second, sequence of event or complication. Third, resolution. Di sini ada orientation. Orientation di sini adalah pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Kira-kira tokohnya dalam cerita itu siapa saja, berapa orang. Kalau terus tempatnya diambil di mana, terus waktunya pagi, siang, sore, atau malam. Terus yang kedua di sini adalah sequence of event or complication, yaitu peristiwa-peristiwa yang muncul dan menimbulkan permasalahan bagi diri tokoh dan permasalahan tersebut lalu memuncak menjadi klimaks cerita. Number 3, resolution. Resolution di sini adalah masalah terselesaikan pada bagian ini yang mengakhiri cerita dengan akhir yang bahagiakah, sedih, atau sesuai dengan pandangan si pembaca. Ya, di sini artinya ya, fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka. Kadangkala fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Di sini ada nilai-nilai moralnya. Okay, next. Before we read about the text, what is the picture of it, Dani? Yes, ma'am. What is the picture of it? Cat and mouse. Okay, cat and mouse. What is the title of the text? The greedy mouse. The greedy mouse. Do you know about the meaning of the greedy mouse? Yes, ma'am. What is it? Arti dari judul ini? Tikus yang serakah. Tikus yang serakah, pintar. Okay, next we will read a story. Membaca sebuah cerita. Okay. Please, all students, read the story together. Silakan semuanya membaca teks ini bersama-sama. Yes, ma'am. Silakan. 1, 2, 3, mulai. The greedy mouse. A greedy mouse abandoned your farm. You had His belly was full. The rabbit said, "It is wrong to The rabbit went away. The mouse fell asleep in the basket. Next morning, the mouse went to its farm. Here and his belly was on a cart. He thought, "Oh, now I will go out tomorrow." The mouse in the basket.
He lived Spirit at the in mall. other mouth. Okay, thank you. Good. After read the text, you must answer some questions. Yeah. Okay. I will give you 15 minutes to answer the question number 1 until 4. Yes, Before ma'am. you must answer question, you must translate into Indonesian language the text. Yes, Ya, ma'am. sebelum Yes, kalian ma'am. menjawab, ya, sebelum kalian menjawab soal-soal tadi nomor 1 sampai 4, kalian harus mencari arti dari teks naratif ini tentang greedy mouse. Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Ma'am. please do it now. Okay, are you finished? Yes, ma'am. Okay. Okay, before answer some question, please translate into Indonesian language for Dani group or others. Yes, ma'am. Okay. Silakan Dani. Yes. Tikus yang serakah. Seekor tikus melihat sekeranjang penuh jagung. Dia ingin memakannya, jadi dia membuat lubang kecil di keranjang. Dia masuk melalui lubang. Dia makan banyak jagung. Dia merasa kenyang dan dia merasa tenang. Sekarang dia ingin keluar. Dia ingin keluar melalui jagung itu, tapi dia tidak bisa. Perutnya sudah penuh. Dia mencoba lagi, tapi itu tidak ada gunanya. Tikus mulai menangis. Seekor kelinci lewat. Dia mendengar tangisan tikus dan bertanya, "Mengapa kamu menangis, temanku?" Tikus menjelaskan, "Saya membuat lubang kecil dan masuk ke keranjang. Sekarang saya tidak bisa keluar melalui lubang itu." Kelinci berkata, "Itu karena kamu makan terlalu banyak. Tunggu sampai perutmu mengecil." Kelinci itu tertawa dan pergi. Tikus tertidur di keranjang. Sampai keesokan paginya perutnya mengecil. Tetapi tikus itu ingin makan jagung. Jadi dia makan dan makan. Perutnya kembali penuh. Dia berpikir, "Oh, sekarang saya akan pergi besok." Lalu kucing berjalan kaki. Berikutnya, dia mencium bau tikus di keranjang. Dia mengangkat tutupnya. Lalu dia memakan tikus itu. Okay, thank you Dani. Yes, ma'am. Okay. Okay, student, for other group, any group or others, Diana, Julian, Auladana, please answer question number 1. Devi group or others? Yes, ma'am. Okay, for question number 1. What is my idea of text about? Okay. I read greedy for food. Okay. Sudah benar, good. Okay, for question number 2. Yes, ma'am. Auladana group? Yes, ma'am. What is the title of the text? The greedy mouse. Okay, good. For number 3? What is generic structure of the text above? A. Orientation. Figure. Mouse. Head. Suaranya Dani. Without the green head. Okay, Dani. Thank you very much. Okay, for number 4, question number 4. Last group, any group, please. Yes, ma'am. Look for the meaning of vocabulary in bold and underline to Indonesian. Okay. The greedy mouse artinya seekor tikus yang serakah. Squeezy artinya dibaras. Hole artinya lubang. Start artinya dimulai.
Passing by artinya lewat. Belly shrunk artinya perut mengecil. Loud bed artinya tertawa. Shrunk artinya menyusut. Lifted artinya diangkat. Lid artinya tutup. Oke, thank you very much, Ani. Good. Yes, Sudah Mom. benar semuanya. In here, part B, make a short narrative about Fabel. Di sini kalian disuruh membuat sebuah naratif teks pendek tentang binatang. Ya, di sini adalah tugas kalian di rumah. Yes, ma'am. Okay, do you understand? Yes, Mom. Okay. Yes, Mom. Okay. Any question, Dani? No. Or others? No. No. Do you understand about the material? Yes, ma'am. Mom. Do you happy? It's very happy, Mom. Alhamdulillah. Okay. Before we close our meeting today, please, Dani, lead your friend to praying together. Yes, ma'am. After having relation, we must private. Finish. I think enough until here. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Warahmatullahi wabarakatuh. I am from Sales Group. I will read my story. The title is Crow, Black Bird, and Water Jar. Weirdly, the crow found a picture that only contained a quarter of water. It thought being could not touch the water at the bottom of the jar. In order to get the water out, the crow tried to untap the jar. Yes, but I can't because the jar is too heavy. Crows do not despair. He decided the jar to break it so the water to come out. My breakup. This jar had a very hard surface. Aha, crows have since he then collected the pebbles and hard into the picture one by one. The pebbles that gathered in the jar marked the water level in the jar slowly raised. The water level in the jar was so high that even the ground. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am from Group. I will read my story. The title is Birds and Research in a Jungle Near a Mountain. I am from second group. I will read my story. The title is
English turtle. In the past, turtles lived on land, so it was ensure